Yesu jini boni ya fuo ka adon semyi chire wona we fisur kwan ho ni wona waji asi siso tu Mama akwaba medoba Charlie Benz TV so Unia udofo wadamfo Joshua Edu ena wo ehem sabre we mu wo dwumadi a yato din say do you understand what you are reading ne wo kenkan no wote ase odofo wo hu ehia me na sa na me prese mehu Nyankopon apede na maye na mede matumi akọ Kristo nkyɛn wo heaven hono no sara na mehwe ama wo so say ye yina ebebom na yate ne ye kenkan no ase yehu ne yesua no yie na yetumi de abobra ahye Onyankopon animnyam na ma eda edi awieye no yenso yenkwagye no yensa etumi aka anu nti ka me ho sabre yi mu abre a yebehwe Onyankopon asem se ne eka efa Onyankopon ne silence ho a yede ebisa question wadesua mu na yegusu eyi anoko say is the silence of God permissive or prohibitive? Onyankopon se oyekom ewo biribi ho a na omakwan se waye din ti no wo de ye ne ope biara ana se waye din dia ewo se won so woye din eno ho adesua na me no gusu a yesua no yesua no bebre na ene ye toa so a ene ne me pese din kan ehwe wa adesua no me say wrong attitude towards God's silence. Wrong attitude towards God's silence. Yewo esubi a ye denedi wo Nyankopon ni kom ye ho a enye supapa enye subanpa nanso enipa kwoswara na woda no adi esan so Nyankopon waye din ewo mfie bebre mu so many years. Last week at the senu me kire wo say after writing the book of Revelation Onyankopon waye kom onka ahwemfa nkyerɛ obi abi osan sɛ ne opese nipa ehu na woyɛ no ne nyinara ode amaye e wo kyerɛsɛm no mu nti ehia sɛ obesan so abɛka foforo de akyerɛ obi bio ɛno nti na Paul ɛka kyerɛ Galatiafo no sɛ wɔn abɛka ne nyame de ama wɔn ɛmɔde abrɛ wɔn awie no sɛ ɔbɔfo mpo fi soro ba bɛka sɛ nyame asan de foforo ama ne sɛ ɔnsan fa bɛka wɔn ho a ye different from nyoma te dada na onue na ɛno nti ɛnɛ sɛnea ɛnɛ nipa Nyankopon aye din na obi asɔre a ne office opɛ no na waka de akyerɛ nkɔfo sɛ wo Bible mu sɛ eni Bible mu sɛ ɛfa nkwagye ho sɛ ɛmfa nkwagye ho na nipa ɛde kyerɛkyerɛ na manfo so edi akyire ɛno ɛna ɛha yɛn ne yɛpɛ sɛ yɛtwe nipa yinara adwen edi so na Peter ɛka asɛm bi sɛ ɛbere bedu a fewdifo ɛbɛba enipa a wɔyɛ wodi fɛw ɛwɔ nyame ho ɛbɛba na enye wonwa wone na yehu na yeguso a yete say wo kenkan 2 Peter chapter 3 verses 3 and 4 now or say knowing this first that scoffers will come in the last days walking according to their own lust and saying where is the promise of his coming for since the fathers fell asleep all things continue as they were from the beginning of creation. Peter said, Ampa, yehu we say, and ye ninkan hu eyi say, ebere bi eba nipa wodi few, ewo Nyankopon ho, wo Kristo asem ho ombeba. Na nye wonwa se omaba na omuguso nso eye omadwuma e de say Kristo asempa no. Omama nipa bebre di Kristo ho few. Amama nipa bebre empo ejide wo Kristo mu no asai amama nkofo bebre doubt say ana Kristo kura na ye no kware so Onyankopon ne ba ampara ana ne nyina ne firi nipa Onyankopon ne ba no ansa no be firi wiase akọ no ne mpa ya oboye ne say na chidifo nyina nya baako se na ye ba ya wiase bagye edi say eye onu Nyankopon no soma Kristo no Paul nso be kan ye ewo 1 Corinthians chapter 1 say ye nyina yenye anu baako ne adwen baako ene susui baako na mpapamu abiara amba ye mu yan kansem baako nti se yan kansem baako a ede mpapamu beba
ɛno na egusu ya ama afa ebinum kura mpo no endi sɛ krisosum kura yɛ papa esan sɛ confusion no adɔɔso dodo. Na wɔ Psalms 50 verse 21 na wɔtwa bɛsen kɔ no yɛne wɔ esua hɔ adeɛ a onyankopɔn n'asɛm a ɔkae ne sɛ these things you have done and I kept silence. You thought that I was altogether like you, but I will rebuke you and set them in order before your eyes. Onyankopɔn n'asɛm no esan why saa ne ma wɔ mi na mayɛ din enti no wosusu sɛ mete sɛ wo wosusu sɛ me yɛ corrupt sɛ wo nipa wosusu sɛ ne wo yɛ no me pren wo so sɛ nyame ayɛ din ne nyame ɔnkae a nipa ɛyɛ no nyame nka ho hwee na no na Yesu Kristo ɛkae ɛwɔ Matthew chapter 7 verse 21 to 23 no sɛ nyɛ obi ala ɔseme sɛ awurade ɛna ɔbɛkɔ ɔsoro ahenni no mu wɔn a ɔbɛyɛ agya n'apɛde ɔsɛ ɛda no bebree bɛba bɛka sɛ awurade yɛde wo din ɛyɛ esei yɛde wo din ɛyɛ esei yɛde wo din yɛ esei ɛna ɔsɛ ɛhɔ no mɛpɛ mu aka akyerɛ wɔn sɛ momfiri me so nkɔ mehu mu da moyɛ nea ɛntene adɛnti ɛna saa abere na wɔyɛ nea ɛntene no awurade ankasa ɔnkasa because wakasa awie nea waka nyinaa no ɛwɔ twerɛsɛm mu God has spoken wakasa awie enti sɛ wɔanyɛ so tie amfa ama nea waka no na afei wobɛ take advantage upon his silence na ɔda yɛ nneɛma nsɛ sɛ woyɛ a awieɛ no awurade ɛbɛka akyerɛ wɔ sɛ firi no so kɔ na onimu enipa bebree suban a wɔde n'adi ɛwɔ Onyankopɔn ne silence ho no kyɛ sɛ ɛma ɔmo presume ɔmo yɛ nneɛma bebree baabi a nyame nkasaeɛ no ɔmo kasa na nyame nkase yɛn no na ɔmo ɛyɛ na ɛno so na ɛnam ɛma akɔkɔba sɛ ebinom etumi bɔ mmɔfra esu wɔde nsuo ɛde pete mmɔfra so ɛka kyerɛ wɔn sɛ wɔbɔ wɔn so wei Bible no mu God is silent nyame anka sɛ yɛmmɔ mmɔfra su ɛna wanka ne direct sɛ ma yɛmmɔ mmɔfra su so God is silent on this the sense say God is silent on this nti na ebinom susu sɛ they will take advantage on Onyankopɔn's silence after all nyame nkɔndɛm ɔnka sɛ mmɛmbɔ abɔfra su dia ɛnɛ na mebɔ a menyɛ bɔne. This is the attitude of a lot of so-called Christians. This is the attitude of a lot of asɔfoɔ almost Nyankopɔn nkurɔfoɔ. Nyankopɔn akyerɛ kwan a yɛmfa so mbɔ esu. Nia ɛwɔ sɛ yɛbɔ n'esu. Enti in God's silence no Nyankopɔn ehia no sɛ afei na ɔbɛka wɔn mani kwan sɛ yɛbɔ wɔn esu. Wakyerɛ wɔn ma ɔpɛ sɛ yɛbɔ wɔn esu. Ɔse yɛnkɔ wiase nyinaa nkɔka asɛmpa no nkyerɛ abɔdeɛ nyinaa. Nea ɔgye die na wɔbɔ no esu no wɔbɛgye ne nkwa. Nea ɔngye nie no ɔbɛbu no fɔ. Osua esu bɔ ho nneɛma a esu bɔ wɔ hɔ no ma wɔn mu a wɔyɛ accountable persons. Ɔyɛ very responsible of his actions. Na saa nipa no wone na tena ase na waka asɛmpa no de akyerɛ no na ɔno ankasa as a rational human being watena ase adwendwe ho wɔ ne tiri mu ɛho sɛ ampara asɛm yi a yɛka wɔ Bible yi mu yi me ɔsemasi a na ɔbɛnten medi fo wɔ asɛm no ho ɛno nti magye asɛm no adi sɛ minti na Kristo ɛbɛwuye therefore me sakyera madwen na afei no makɔpɛ mu aka sɛ megye di sɛ Yesu Kristo yɛ Nyankopɔn ne ba na ɔde me akɔnso ankɔbɔ me Yesu. So me bisa wo abofra na ɛwɔ mu sɛ Bible ɛnkae ɛnso wo base on Onyankopɔn ne silence ɛde kɔbɔ abofra no esu no abofra no bɔne bɛn ɛna ɔno wayɛ a nti ɛwɔ sɛ ɔsakyɛ na dwen firi ho abofra no asɛm bɛn pɔte paa na ɔte yɛ ɔno tumi tena ase ɛde kɔ adwendwen mu ehu sɛ ɛwɔ sɛ ɔ take a decision about what he has said. Dabi ɛno nti saa abofra na wobɔ n'asu against abofra no ne will ɛnyɛ ɔno ne pɛ a ɔno tena ase dwen ho na mmom wo agya no ana ɛna no awofoɔ no mo na mo matam no akɔ by force yɛkɔbɔ n'asu. The question is ɛso bɔ ankasa koraa mpo no yɛbɔ ne sɛn
the nature of a suba Yankopon de akyerɛkyerɛ yɛn ɛwɔ twerɛsɛm kwan so no wo bo abofra so a ɛnyɛ ye because a suba no ɛyɛ osie Bible kwan so ɛyɛ osie a yɛsi onipa ɛwɔ nsuo mu wo de ne hyɛ nsuo ma ne ho ahata wo de abofra kokɔhyɛ nsuo mu sɛ wokɔbɔ na so a wobɛkum no ɛnti Awurade nim saa de wei therefore wama mmɔfra amɛyɛ candidate ɛwɔ baptism ho nanso nipa so ɔden nipa na so ɔden a nipa a act upon presumption ɛna ɔmo bɔ mmɔfra su ɛdada mmɔfra sɛ ɔbɛnyin no aka kyerɛ sɛ wo wabɔ asu nti wo yɛ kristoni ɛdɛ bɛn kristoni no ɛdɛ bɛn kristoni example bɛn ɛna wowɔ wapam foforo mu kristofo edi kan no ɔmo yɛ saa de bi ɛma ɔmo mba nanso people are doing these things sprinkling and pouring and then apart from ɛno yɛsan so ɛwɔ nkurɔfo a wɔn so wɔde instruments ɛde sum nyame instrumental musical instruments ɔmo de sum nyame ɛwɔ asɔre fie ɛnɛ a kyerɛ sɛ asɔre a mokɔ sɛ mokɔ akɔsɔre nyame a mommɔ ntwene na munni asa ne deɛ mo deɛ mo nka kristosom ho mo nka Nyankopɔn nkurɔfoɔ ho mo deɛ kyerɛ sɛ sabe mo yɛ kolo mo atɔ mu koraa na asɛmbisa ne sɛ in the New Testament you see nipa no the problem baako ne say okoko to Old Testament akaka say make us Psalms 150 say Psalm 150 say den David akacha wo say wo ye kristoni a kokko bo twene fa so nyame in the Old Testament wonye kristofo and this asem we are making no a lot of nkrofo was wo kwa asori was wo ye kristofo omo nnim mpo say apam da mu there is no Christianity in the Old Testament we knew say David was not a Christian. Mahuni asofo de yemo asofo no ka no kwa ne kyerɛ mu amani bebie mani bɛda hɔ na matwe mu ho afi niema bi ho enti won ka no kwa ne kyerɛ mu da and you continue to be their slaves because I am nkoa because Awurade Yesu Kristo say when you know the truth sets you free no kra no ama wo ye odehye what about se wonim no kra na then wo ba ya akoa e de ama wo nua nipa wo ba ya akoa e de ama obonsam Ubeyo adwuma mobonsam thinking say wo ye Kristo adwuma enso ye Kristo adwuma na wo ye. So me want to say in the first place Christianity is not found in the Old Testament pages. It is here Kristo someone some say a Christofo emfa musical instrument and sorry nyame don't go to Psalms 150. Because David now working as someone he was not a Christian. We are talking about Christians also see David. What's David? Na say waka Judaism asema wo David wa kwahye yin fa biyo. Enu nti under the New Testament, bibisa wo say asori ben na wote ho asem ewo apamfo for Bible no mu say na ombo twene. There were Christians in the New Testament. Abreso abra wo twere New Testament no. Paul no abreso. Da ben na wote say Paul ko bo twene. Da ba na say Paul call asafu bi mu ekọ preachi ye na ombo twene wom what be da e wo Bible no mu bibisa o me say Bible anya ayi stories me say Bible no mu wa kan ahia say oh Paul call Corinth okoyere na Corinth asafu no ombo twene Paul ekọ Galatia okosra church ni bi e wo Galatia region ni mu okoy no ombo twene Paul eko Ephesus no mo botwene oko Philippi no mo botwene oko Thessalonica no mo botwene what be da oko Rome ama oko to so mo botwene what be da ebi ni Bible no mu da ben na wo hu se Peter ka kire ekristofo bi se omokosi a omumbo ayi akasa amu so akasa no mo omumbo organ ene guitar ene manema emfa nso mo Nyankopon no mu ndi ho asa wenom ina na ye niema ekoso ekristo sumu sa wiase we mu and people do not want us to talk about them asofo yin pese ye ka ho asem obi ehu video ya obi dwa kra wudwa kwa no kra no ye beka enye wo a wo mpe se obete no kra ni nti na maye nka Onyankopon so sin nipa biara and Peter no mo say se etwa se yetie dipa esen Onyankopon a mo ankasa mumbu ho aten
na Paul say ana nipa na mpesa betwetwe ba mafa ana se Kristo na mpesa betwetwe ba mafa osesa me da so me so nipa ni a ene na menye Kristo akoa bio. And so the truth will continue to be preached. Yebekọso ara kan kwaro e da kire nipa nyawo a wompe no kwaro nti na meyenka wompe no obi epe obi nso ho a na ni beje na obede Nyankopon ase se o te sa no kwasem wei ewo ye fidie no so. Eno nti ukọ Bible no mu a the Bible in the New Testament does not permit, does not authorize instrumental music in Christian worship. So we can kind Ephesians chapter 5 verse 19 from American Standard Version. Also speaking to yourselves one to another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord. American Standard Version or say speaking one to another. Another translation say speaking to yourselves. Ni na ya de baako. Aye reciprocal. Eno nti ade emu ene ye kasa de akye ye ho. Or say in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord. There is no instrumental music over here. There be nanso ene nipa ebunani egusa ne ma wenum inara so na oye ne ope se oye. But at the end of the day no, the question is why not obeje yenkwa? Eye Awurade Yesu Kristo. Awurade Yesu Kristo onam na asem no so na obeje yenkwa. And for that matter, say wo tutu Awurade asem no ase. One respect Awurade. Now you are just saying ehfa na New Testament no o say mayembotwene. So we say apam dada no ye nye Kristofo nti apam foforo na hefa na o say thou shall not play instrumental music. Mamenka asem kire wo. Apam foforo no mu no enye thou shall do this and thou shall not do that teachings anyway. The New Testament is a book of principles. Apam dada enewo don't do this, don't do this, do this, do this. Sa 613 apam foforo no onte sa. Eno nti se Onyankopon specify bibi a opese ye yeba na wonfa enu anto nchen na wonkofa ne nyame nka ho asem. There are two kinds of music. There was instrumental music and a cappella music, and I say vocal music. And kwa wonenkwa na wodeto antwene bo biara enka ho. And so Onyankopon choose say mepe enjumu a yede ano edeto a it silences instrumental music. That is the argument. Esanse Onyankopon what choose nyama mienu no wayi mu baako se we na mepe no ehia bi o se Onyankopon afi no mmeka se mempe entwenebo o se mepe ano a yede to ndwom mommo ndwom odel so makoma mu emfama me Nyankopon wawie God has spoken. Ne why silent wo ho no instrumental music one body amfa nka hwe so let it be, don't go there. We are adini yame aka ndo to nkyɛn na kokofo instrumental music say oh say yame wanka ho asɛm bia nti no me yi amenye hweye wasai Onyankopon nasɛm. You have disrespected God's silence. No Onyankopon silence no, let us treat it as his authority. Very necessary. Eno nti Onyankopon ɛda ne pɛ adi ɛwɔ nensem a waka de akyen ni mu na the same time ena Nyankopon ekoso eda ne pe adi ewo nia waye din a wanka ho hwe. Yes, nyame say yenye we wakyen ade a yenye ewo say ye dey respect obuo ye de nyame na ye ne saa ne nyame nkan no so yemfa respect mma no so na yenye din wo ho because nyame nkan ya yentumi na yenka. Dabi okay can 2 John verse 9 or so obi a ofum na ontena Kristo ncheche mu no oni Nyankopon na brofo no say anyone who transgresses and does not abide in the doctrine of Christ. Na ehonom no there are some translations that can ye pa Bible to say American Standard Version or say anyone who goes ahead, that is
transgressors no obi a ofom no e no yusu no saa obi a odi kan e wo Kristo anim e wo nkyerɛkyerɛ mu no saa nipa no Bible no say oni Nyankopɔn enti sa Kristo anya nkyerɛkyerɛ biribi wan kyerɛkyerɛ na wo wefra say na wo kyerɛkyerɛ wo gina ne silence na so wo take advantage wo so wo take opportunity na wo de akyerɛkyerɛ ne ye Kristo enkyerɛ ya wo huri edi Kristo anim wo di huri di Kristo anim pa Bible no say wafom you have transgressed why e bone sana asam ne tie because onu Kristo odo no ye yen leader yen savior yen lord odi anim a o ma kye yen e de yakɔ heaven through his word na wo baby a Kristo ankasa ndru no wo ehura kodi nanim na wo ka e de church enkrofo kɔ that is son eno nti yen very careful na ye hwe ye ho yie e wo saa kwan na so na sani Awurade asem eye authoritative no it demanded respect na Sarah and the silence and so it demanded your respect because so kind 1 Corinthians chapter 4 verse number 6 from the American Standard Version now or say learn not to go beyond the things which are written yensua say yere nko entra eniema onyankopon akyerɛkyerɛ Nyame ama watwerɛw e de ama ye no we will not go beyond it yensua we should learn not to go beyond it but ene asodin eni nipa eni bere a wewo a wode pesika wode pe nipa hu sika wo penyansa kwan e de agi nipa hu niema e de yie by force nti wo cheche niema bebre a onyankopon enkyerɛkyerɛ ye se e basika samafo po de asam na say wo ye harvest our Bible na hefa enema mo de kɔ asɔda mu musumu kɔ bɔ afɔde mo kɔ tɔn na boɔden e de gisike fi asɔre mma hɔ because mo pese mo su asɔredan because mo pese mo ye project bi Nyankopɔn kan kyerɛ mo say mo fa sa kwan so e fa mpesika but they are doing it because obi say ehefa na Nyankopɔn say ma yenye so Nyankopɔn is silent wade no ho dia then they can do it say na Kristo so mo tie dia and ye wo kwan twa papa san say ne baba ye tirimu bia Nyame nkan mpo a e wo say ye introduce wo som no mu mankofo ekokodi akire Kofi ni ama people are doing it. There are a lot of deals ahodo amanfo atwitwa ma mo wasore mu a bedu biribi no na onipa sabi waka baabi a wo say asore ahwesie no wo say odeka because a car ahodo deals ahodo mapapai ewo asafo no mu atu ahodo amanfo atuatua enye eto ketewa omo wo ho card ahodo utua ne amake wo asembe nkura mponi asembe ni then so people are doing all these things and for wo ho say Nyame aka ana say Nyame enkaye is the silence of God permissive or prohibitive ye adesua bebre e wo sansem we mu and them no be kasafa wrong attitudes onipa ne wrong attitudes toward Onyankopon silence your friend Joshua Edu from the campus of West Coast School of Preaching Charles Benz TV ye did you media your friend say do you understand what you are reading bye bye Yesu jini boni yafuo ka adon semyi chire wona we fisur kwanhu ni wona waji asi siso tu you Kristo jini boni yafuo Mawati asi Kristo ji